This one yung portion ng area ng Jensen Fishport na smaller yung fish. Unsan yung klaseng isda? Unsan yung klaseng isda ni? Budlisan. Ha? Dili. Pirit, budlisan. Mga pirit, budlisan. Pirito. Asa ni siya? Expo? Asa ni yung ikuan? Dalhon? Biyahe? Asa? Sa? Negros. Baylan siya nga biyahe. Di madaot eh? Dili. Ay, diha, butang no? Sa, yun. So they have yung ice. The fish will be transported to the Visayas, traveling more than 500 to 800 kilometers. So, for buyers in the Visayas. So they put the ice there, no? Then it will be picked up by transport once it's picked up. Going to Cagayan de Oro. Negros no. Going to Negros.